Hi guys, see you again in chapter 1 method. So this is the subtopic 1.3 stoichiometry. So we are going to learn the second part of this subtopic, which is limiting reactant. So guys, let's start. Okay, in this subtopic, you are going to learn about stoichiometric calculation by applying the mole concept and the limiting reactant. Still remember that I teach you in subtopic 1.2 how to calculate mass from mole, how to calculate volume from mole. Okay, so all the concept you need to apply here. Okay, so this is the concept of stoichiometric equation. For example, stoichiometric equation must based on the equation, balancing equation. Okay, so in chapter subtopic 1.2, I already teach you how to balance the equation. Okay, for example, you have this balancing equation. So if you want to relate with stoichiometric equation, you can see here, ini adalah contoh-contoh ayat yang you boleh buat. Contoh, you boleh buat 1 mole. Sebab apa? Dia ada satu je kat sini kan. 1 mole C3H8 react with ataupun needs kan 5 mole of oxygen. Maksudnya ni react dengan 5 mole oxygen. Another, you boleh buat 1 mole C3H8 produce 3 mole carbon dioxide. See? Nampak tak relationship yang ada dalam balancing equation? And then 1 mole of C3H3 produce 4 mole H2O. So 5 mole oxygen produce 3 mole CO2. Kita guna perkataan produce untuk hasilkan react untuk dia bertindak balas. Okay, dan so on lah. So you boleh tengok the other version of question, stoichiometric equation. Or actually you can use the symbol to write the react with or produce ni. You replace with equivalent to. Tanda ala-ala macam sama dengan tapi bukan sama dengan, iaitu equivalent to. Dia ada 3 dash tu. Ni. Okay, awak boleh guna ni juga. Tak ada masalah. Kalau rasa confused nak fikir react with ke, produce ke, form ke kan. Macam susah nak fikir, boleh pakai tanda tu. Tak ada masalah. Okay, so now we look at the example how to relate the stoichiometric equation with the calculation. Okay, actually you already learn in school actually. Ni simple concept Ini saya tak nak ajar banyak sebab you pernah belajar. Yang saya nak fokus after this, which is limiting reactant. But it's okay, just untuk recall balik apa yang you pernah belajar. Okay, for example here you ada methanol burn in air according to the equation. So we have the balancing equation. So you are very lucky here because you have the balancing equation. Dah tak perlu balancekan lagi lah. Okay, kemudian kita ada mass of methanol. Nampak tak? Keluarkan maklumat. So this is mass, jisim. Okay, berat dia are used up in the combustion. What is the mass of water produced? So dia nak cari mass of water produced. So macam mana nak relate kan? So class, apa jua yang diberi dalam soalan, contoh kalau dia bagi mass ke, dia bagi volume ke, what you need to do first is you need to find the number of mole. As we know that from mole you can calculate mass, from mole also you can calculate volume, and from mole also you can calculate number of molecule, ion or particle kan. So apa-apa pun cari mole dahulu. So the first step you kena kira mole. Okay, mole apa nak cari? Mole yang mass yang diberi tu lah. So mole methanol C3OH. So how to calculate mole? Mass divide by molar mass. Ni saya dah letak dah molar mass dah dekat sini. Actually you kena cari daripada table relative atomic mass. Yang ni saya dah letak. Carbon 12,
hidrogen 1, oksigen 16. Tapi hati-hati sebab oksigen ada 1, hidrogen ada 4. So kena darab 4. So totalkan lah. So dia punya molecular mass. So awak akan dapat 32 gram. Okay. So the mole you will get the answer 6.5313 mole. So ini adalah mol metanol. Tapi kita tak nak mol metanol. Kita nak air, mass of water. So next what we need to do? So dalam case macam ni lah you kena buat stoichiometry. Okay. So ayat yang pertama, madam selalu kata ayat pertama must come from balancing equation. Sebab itu adalah ayat fakta. Okey, daripada equation kita relatekan metanol dengan air. Okey, so 2 mole of metanol produce, kalau nak tulis produce boleh, nak tulis tanda macam madam ni pun boleh. Produce 4 mole of water. See? So, statement yang pertama ni come from balancing equation. Faham kan Saya saja je tulis nombor 1 tu nak bagi awak faham. Okey, kemudian kita buat ayat comparison. Ayat yang kedua di mana berdasarkan soalan. Okey, berdasarkan number of mole yang awak kira. So, sedangkan dalam equation ada 2 mole metanol, tetapi awak sebenarnya ada 6.5313 mole of methanol. Awak ada lagi banyak daripada equation. So, how many mole of H2O produce? So, ini yang awak kena selesaikan. How to solve this stoichiometric calculation? So, cara dia awak kena buat. So, 6.5313 bahagi 2 darab 4. Itu cara dia. Okay. Maksudnya yang kedua tu bahagi yang pertama darab 4. Okay. So yang ini bahagi, lepas tu darab 4. Okay. So you akan dapat this answer. So ini adalah mole of H2O. Okay. So kita tak nak mole. Question ask you to calculate mass. So how to calculate mass from mole? You just cari molar mass je lah, molecular mass. So kita nak dapatkan mass H2O. So mole darab molar mass. Molar mass H2O kira you akan dapat 18 gram per mole. So the final answer is 235 gram of H2O. So this is your final answer. Boleh? So this is very simple sebab you only have one info in your question. Satu saja maklumat yang diberi. Nampak tak? Awak hanya ada mass untuk satu reaktan sahaja. Saya ulang, awak hanya ada mass untuk satu reaktan sahaja. So awak nak tak nak, awak kena pakai mass itu sahaja. Okay, so this is how you do the stoichiometric calculation. Okay guys, now we look at limiting reactant. So this is something new for you. You kena cari reaktan pengehat. Macam mana reaktan pengehat ni? Apa itu limiting reactant? So this is the answer lah. Reactant that is completely consumed in a reaction and limit the amount of product form. Tak faham kan? Bahasa Melayu dia macam ni. Okay, maksudnya bahan yang akan melimitkan penghasilan produk. Contoh, maksudnya dia akan habis dulu, bahan tu akan habis dulu dan akan tinggalkan lagi satu bahan yang dipanggil sebagai excess reactant. Limiting reactant ni maksudnya dia akan habis terus lah. So dia akan melimitkan penghasilan produk. Macam mana? Kejap lagi saya tunjuk. Okay, so these reactant are used up first in a reaction.
So dia akan menentukan amount of product form. For example macam ni lah, pernah makan burger tak? Pernah kan? Contoh, you have two burger roti burger. Okay, macam ni, roti burger yang belum dipotong lagi. And then you akan masak dengan daging dia. Sekarang ni ada berapa daging? Kira. So burger dekat sini ada 2 roti. Kat sini ada berapa daging? Ada 3 daging. So, how many burger that you can prepare from these 2 reactant? Anggap roti ni adalah reactant yang pertama, daging tu adalah reactant yang kedua. So ini react. Okay, so 2 roti react dengan 3 daging. So how many burger that you can prepare? How many? Can you think it? Yes, actually it will produce 2 burger. Nampak tak? Dan you akan ada extra 1 daging. Nampak? Balance. Okay, so it means that our roti just now is limiting reactant, while daging kita dipanggil sebagai excess reactant. See? Boleh nampak? What is the difference between limiting reactant and excess reactant? So, sebab tu dia kata limiting reactant is reactant that is completely consumed. Completely consumed maksudnya dia akan habis digunakan. And limit the amount of product form. Dan dia akan mengehatkan penghasilan produk. Okay. Sebab apa? Walaupun kita ada 3 daging tapi ada 2 roti burger, kita boleh hasilkan 2 burger je. Janganlah awak katakan boleh buat burger double. Kan? Tak nak lah. Kita anggap kita ambil yang normal. Contoh kalau kita ambil normal burger kan, yang ada 1 daging, 1 roti. Okay. So bermaksud kita hanya boleh hasilkan 2 burger sahaja dan akan ada 1 extra daging. So that's daging adalah excess reactant sebab dia ada baki selepas tindak balas. Boleh faham? Okay guys, now we look at the example how to apply the limiting reactant concept in the chemistry question. Burger senang nampak kan? Tapi kalau chemistry question ni macam mana nak tahu kena cari limiting reactant ke tak? Okay, tengok soalan ni. I will teach you. So dekat sini dia bagi baca soalan, dia bagi mass aluminium. Nampak kita ada mass aluminium reacted with 601 gram of iron oxide. So kita ada mass iron. So both mass yang diberi dalam soalan adalah mass of reactant. So kita ada 2 mass bagi kedua-dua reactant. So kalau dalam first example just now, remember first example only consists of 1 mass of reactant. So kalau cuma ada 1 mass of reactant sahaja, no need to calculate limiting reactant ataupun no need to determine limiting reactant. What you need to do, you boleh direct kira like the first example just now. Okay? But for this question, you cannot calculate it directly. You need to find which reactant is limiting reactant, because the question asks you to calculate the mass of product form, which is the aluminium oxide. Nampak Dan kita tahu limiting reactant akan mengehatkan penghasilan produk. Nampak? So kena tentukan aluminium ke atau iron oxide yang akan jadi limiting reactant. Okay, step pertama what we need to do, daripada mass kena tukar jadi mole dulu. Okay, so kira number of mole of aluminium. Macam biasa,
mass bahagi dengan molecular mass atau molar mass. Kat sini saya dah tolong siap kira lah. Kalau tak, awak kena refer table relative atomic mass. So ini adalah mole aluminium. Kemudian kita kira mole iron oxide, Fe2O3. So this is the mole of iron oxide. Okay, sekarang ni kita nak tentukan which one is limiting reactant, either aluminium or iron oxide. So how to calculate limiting reactant? How to determine the limiting reactant? By using stoichiometric calculation. Okay, so kita akan buat stoichiometric calculation based on balancing equation, and this question also you are very lucky because you have the balancing equation. So awak terus guna sahaja. Okey, sekarang ni kita fokus kepada apa soalan nak. Soalan nak mass of aluminium oxide. So untuk iron ni you boleh ignore. Okey, tak payah fokus kat dia. So kita fokus kepada aluminium oxide. So we need to write the stoichiometry. You kena compare aluminium reactant with aluminium oxide product and iron oxide with aluminium oxide. You kena buat 2 kali stoichiometry. Okay, I'll show you. First, stoichiometry between aluminium and aluminium oxide. How? Okay, ingat, first statement must come from equation. So 2 mole of aluminium produce 1 mole of aluminium 2 oxide. Okay, nampak? This come from equation. But we already calculate the number of mole of aluminium just now, which is 4.593 mole of aluminium. So produce how many mole of aluminium oxide? Okay, nampak? So ini saya dah ajar kira tadi kan. Kalau tak ingat lagi, saya ajar lagi sekali lah. So awak akan bahagikan mole dia. So awak akan dapat 2.297 mole of aluminium oxide. So this one adalah comparison aluminium with aluminium oxide. Next, what we need to do? Compare iron oxide with aluminium oxide. Okay, secara yang sama, from equation 1 mole iron oxide produce 1 mole aluminium oxide. Cara sama. Okay, daripada equation ya. So ini datang daripada equation. So after that, the second statement, we already calculate the number of mole of iron oxide just now. We got 3.761 mole iron oxide produce how many mole of aluminium oxide. So ini yang awak kena cari. So sama juga tadi, 3.761 divide by 1 times 1 sama jugalah. So you akan dapat 3.761 mole of aluminium oxide. So this come from iron oxide. So dua-dua menghasilkan aluminium oxide. But which one produce fewer mole of aluminium oxide? Sekarang ni daripada dua nilai ni, which reactant produce fewer mole of aluminium oxide? Antara dua ni, yang mana reactant yang hasilkan produk paling sikit? Jawapan dia adalah aluminium. Sebab dia hasilkan 2.297 mole aluminium oxide, sedangkan iron oxide hasilkan 3.761, hasilkan lebih banyak. So aluminium cuma hasilkan 2.2 je. So bermaksud aluminium lah yang akan hadkan
penghasilan produk. So kita boleh dapat tahu dekat sini, aluminium is the limiting reactant. So siapa excess reactant? So excess reactant kita adalah Fe2O3. So kalau awak nak tambah boleh je kat sini kan. Sekadar panduan awak lah. So excess reactant adalah Fe2O3 because it produce more number of mole of product. Okay, but kita belum lagi jawab soalan yang dia nak. Okay, question ask you to calculate mass of aluminium oxide form. So, kita ada dua number of mole of aluminium oxide. But which mole yang kita kena ambil? So, ambil mole yang produce from limiting reactant, which is this number of mole. Pakai balik. So, you can calculate mass of aluminium oxide. So macam mana nak kira mass? Darab dengan molar mass daripada table relative atomic mass. So this is the mass of aluminium oxide produced from this reaction. Alright guys, that's all for this part. So you boleh continue study or continue do the revision about this limiting reactant by using tutorial question. Bye guys, thank you.